Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aman Adam. I am mathematics lecturer at Chiro College of Teacher Education. Please, if you like this video, don't forget to like, share, subscribe and comment. Last time we have seen finite and infinite sets. Today we'll see equal set, equivalent set, universal subset and proper subset. First, we'll see equal set. Tuuni tokko tuuta wal qixaa kan jennu yoo maal ta'e. Chooses A and B are said to be equal if and only if they have exactly the same or identical elements. Tuuni tokko tuuta wal qixaati kan jennu yoo maal ta'e, yoo miseensonni tuuta lamaan keessatti argaman wal fakkaataa yoo ta'an, akkasumas bocaanis bifaanis hammaanis wal qixa yoo ta'e, tuunni sun tuuta wal qixaa yookaan equal set jennaan. Mathematically, it is denoted as A is equals to B. This is the symbol for equal. Example: let A be a set containing an element 1, 2, 3, 4, and B is also contains an element 4, 3, 2, 1. Are these two sets equal or not? To decide this, let us see the elements of A 1, 2, 3, 4. Here also bakka wal jijjiire malee 1, 2, 3, 4. Kunis bifaanis wal fakkaatu, hammaanis wal qixa waan ta'eef kanaaf tuunni kun lamaan tuuta wal qixaati jennaanii jechaadha. Okay, the next one is about equivalent sets. Tuunni tokko wal qixa jechuudhaa fi bifaanis bocaanis wal qixa jenne yoo wal fakkaatu ta'e jenne, amma immoo equivalent yookaan wal madaalu kan jennu, tuuta wal madaalaa kan jennu tuuta akkamiiti? Two sets A and B are said to be equivalent if there is a one-to-one correspondence between the two sets. Gidduu tuutota lamaanii yookaan elementii tuutota lamaanii maaliin tokkoof tokko yoo jiraatedha. Isaan tokko tokkoof gita yoo ta'e, one-to-one correspondence jechuun tokko tokkoof gita yoo ta'e, miseensi tuutaa kan irraa hafu hin jirre yoo ta'e, yoo wal qixa ta'an, miseensi achi keessa jiran wal qixa ta'ee, baay'inni miseensi achi keessa jiru wal qixa ta'ee, yoo bocaanis adda adda ta'uu danda'u. Bocaan adda adda ta'uu danda'u, baay'inni bichaan wal qixa haa ta'u, baay'inni qofti wal qixa yoo ta'e gahaadha jechaadha. Mathematically, we can write this as A is equivalent to B, or we can write as A is equivalent to B like that. That means similar to B. For example, before that, observe that two finite sets A and B are equivalent if what? If and only if they have equal number of elements, and write mathematically this as what? A is equal, number of A is equals to number of B. Yoo baay'inni miseensa tuuta A wal qixa baay'ina miseensa tuuta B yoo ta'e, miseensi sunniin garagara isaa ta'u. So if the number of elements of A is equals to number of B, then we don't bother about whether the choices are identical or not.
Kanaaf waa'ee adeemtu kana. Ini jin dalaga jira sin jedhe. So we don't bother about whether the elements of the given set are identical or not. Waluma qixa taanaan baay'inni miseensa isaanii qixa taanaan gahaadha equivalent jechuudha jechaadha. Okay. Fakkeenyaaf consider two sets A sets A and B. A is equal to a set containing an element 1, 2, 3, 4. B is also containing an element red, blue, green, and black. What's the number of elements of A? Tuni A number ishin kun maal agarsiisti number of elements of set, a given set. Kanaaf baay'inni miseensatuu ta'a afurii, baay'inni miseensatuu tabaas red, blue, green, black kan jedhu baay'inni isaa afurii wal qixa waan ta'eef baay'inni isaanii wal qixa taanaan they are what equivalent. Kanaaf therefore set A and B are what equivalent set, but they are not what equal set. They are not equal, they are equivalent. Okay, universal set. What does universal set means? Universal set is usually denoted by capital U. Is a set which has elements all of all the related sets without any repetition of elements. Tuuta tokko osoo irra hin deddeebi'in miseensota tuuta gara biraa of keessatti yoo qaba ta'e tuun akkasii tuuta waliigalaa jennaan jechaadha. Kanas qubee uutiin bakka kan buufnu ta'a. Qubee uutiin bakka buufnaa jechaadha. Fakkeenyaaf tuunni tokko haala kanaan yoo nuuf kenname, let's set A, B, 2, 4, 6 and B is equal to a set containing 1, 3, 5 extra. The universal set U consists of all natural numbers such that fakkeenyaaf baane tokko sadi shan jedhaa kan deemu kun mangoodha. Lakkoofsa maaliiti? Mangoo, tuuta lakkoofsa mangooti. Inni A immoo tuuta lakkoofsa guutuuti. 2, 4, 6 jedhaa kan deemu. So inni kun guutuudha, inni kun mangoodha. Bakka tokkotti immoo tuuta lakkoofsa laakkawwii jedhamu lamaanu. Tuuta lakkoofsa laakkawwii jedhamanii 1, 2, 3, 4 jedhaa kan itti fufu kun tuuta lakkoofsa laakkawwii jedhamu. Tuunni lakkoofsa laakkawwii kun amma maalidha? Tuutota kenname san A fi B hunda of keessatti qabata. Hunda of keessatti qabate waan ta'eef universal setiin yuun isaa maal ta'a? 1, 2, 3, 4 jedhaa kan itti fufu ta'a jechaadha. Okay. Subsets. Subset kan jennu cita tuutaa isa jettanii barattan san cita tuutaa. Cita tuutaa jechuun maal jechuudha? Tuunni tokko akkuma jirutti tuuta gara of biraa of keessatti hammateera yoo ta'e, kanaaf tuunni sun inni jalqaba isa lammataatiif cita tuutaa jennaan jecha. So set A is said to be subset of set B if every element of A is also an element of B. Miseensota tuuta A kan ta'an hundi miseensota tuuta B yoo ta'an. Kana jechuun mallattoon yeroo barreessinu A cita tuuta B jennee akkasitti barreessina jechuudha. To say A is subset of B, miseensonni A keessa jiran guutumatti B keessa yoo jiraatan. Subsetii kana keessatti cita tuutaa kana keessatti B'n tuunni tokko mataa isaatiif cita tuutaa ta'uu ni danda'a. Garuu cita tuuta xiqqaa ta'uu hin danda'u. If set is not a subset of set B, yoo tuunni tokko cita tuuta kenname B tokkoof yoo cita tuutaa ta'uu baate, symbolically we can write this as A is not subset of B jennee mallattoon subsetii ishii tana keessa gadi yoo bunne not subset kan jettu agarsiisti jechaadha. Agarsiisti. Okay. Fakkeenyaaf let A be a set containing an element 1, 2, 3 and B 1, 2, 3, 4.
Set B contains all elements of A. Miseensa tuuta A kana hunda baan of keessatti hammate. Kanaafiyyuu is set A subset of set B? Find all subsets of the set A and the B, set B. How many subsets does set A and B have? So to answer this, is A subset of set B? Kan jedhu kana, since all elements members of set A are found in set B, amma miseensonni tuuta A guutumatti akka lama sadi as keessa baa keessa jiru waan ta'eef set A is subset of set B jennaan. Aan cita tuuta baati jennaanii jechaadha. Aan cita tuuta baa jennee akkasitti keenya. Okay. But set B is not subset of set set. Kanaaf baa keessa kan jiran garuu guutumaan guututti maal keessa baa keessa kan jiranii A keessa hin jiranii jechuudha. Kanaafiyyuu B is not subset of set A. Kana jechuun baan cita tuuta A ta'uu hin danda'u. Maaliif? Baan tokko afurii A keessa hin jiru waan ta'eef. The subsets of set A are find all the subset of set A kan jedhu fi and B kan jedhu barbaaduudhaaf tuunni duwwaan cita tuuta kennameeti. Kanaaf cita tuuta hunda yeroo tarreessinu waan garuu maal keessa galchina? Cita tuutaa keessa galchine 2 3 1 in the 2 1 in the 2 2 in the 3 1 with 3 1 with the set itself mataa isaa tuuta mataa isaa jechuun tokko lama sadii kan jedhu. Kanaafi tuuta duwwaan kun maalidha? Cita tuuta kennamee hundaati jechaadha. The subset of set B kan baa'oo hoo jenne baay'inni isaa inni kun baay'inaanii 8 inni kun baay'inaan hanga 16tti tarreessina. For example, the subset of set B empty set is the subset of every set 1 2 3 4. All these are subsets. Tokko lama jenne tokko kana lama wajjin, tokko sadii wajjin, tokko afur wajjin, taansee lama sadii wajjin, lama afur wajjin, lama afur lama sadii jenne lama sadii wajjin jedha. Tokko lama sadii miseensa jalqaba miseensa tokko tokkoon fudhannaa, booda immoo lama lama walitti cimdeessaa deemna. Taansee immoo sadii sadii yoo cimdeessine tokko lama sadii, tokko lama afur, tokko lama afur, tokko sadii afur, tokko sadii afur, then tokko fidnee lama sadii afurii fi tuuta mataa isaa baa mataa isaa isa kana yoo lakkoofne baay'ina isaanii 16 ta'uu jechaadha. The number of subsets of set A is 8. Baay'inni miseensota tuuta A meeqa yoo lakkoofne tuuta duwwaa dabalatee 8 kan baa immoo 16. Isa kana formula walii galaatiin keenyu number of subset of set A is 2 to the power of n in barbaadna. N keenya yoo maal ta'e, therefore this n is number of elements of the given set. For example, A contains how many elements? Yoo as dhufne tuutni A miseensa meeqa qaba? 3 qaba waan ta'eef 2 paaworii 3 jennaani. 2 paaworii 3 jechaan 2 baay'isuu 3 miti kan isin beekuu qabdan. 2 baay'isuu 3 osoo hin taane 2 wogguu 3 walitti edayidha. Waliin baay'isidha. Sorry, waliin edayuu osoo hin taane 2 wogguu 3 waliin baay'isi. 2 wogguu 3 waliin baay'ifne 8 ta'a. Malee 2 baay'isuu 3 6 akkan jenne jechaadha. So 6 8 sun eenyu yoo jedhamtani, list all the subsets of set A yoo jedhamtani, 8 sun eenyu yoo jedhamtan, 1 2 3 tuuta keessatti 1 2 2 3 1 3 1 2 3 tuuta mataa isaa fi tuuta duwwaa jenne akkasitti lakkoon. Kan baa immoo the number of subsets of set B is meeqa? 16 kun akkamitti arganna? 2 paaworii meeqa? 2 paaworii 4tiin argama jechaadha. 2 paaworii 4. 2 paaworii 4 jechuun namni paaworii 4 meeqa?
meeqa waan ta'eef lama power afur yoo jenna lama hogguu afur waliin baay'isuudha 16 waan ta'eef jecha 16 sun eenyu yoo jedhamtanii gaafattan immoo haala kanaan hunda isaanii maal gochuu dandeessu list gochuu dandeessu jechaadha. List gochuu dandeessu. Okay, the other is not that hubachiisa. Any set is subset of itself. Tuunni kamiyyuu mataa isaatiif maalidha? Cita tuutaani ta'a. Empty set is subset of every set. Tuunni duwwaan cita tuuta kamiyyuu jechaadha. Empty set is subset of itself. Tuunni duwwaan mataa isaatiif maal ta'a? Cita tuutaani ta'a. If set A is finite with n element, then the number of subset of set A is 2 to the power of n. Yoo aan nuuf kenname aan kun finite ta'e dhaabbataa ta'e number of elementiin isaa naa yoo ta'e immoo subsetii isaa immoo cita tuutaa isaa lama qawwee naatiin arganna baay'ina cita tuuta isaa jechaadha. The other is, for example, if A is a set containing empty set, find the number of elements of A, number of subsets of set A, list all subsets of set A. The number of elements of A is 1, not empty. What is that set? Amma inni kun tuuta duwwaa miti jechaadha. Tuuta maal qabate? Tuuta duwwaa of keessaa qabate waan ta'eef baay'inni miseensa tuutaa tokkoon sun eenyu? Tuuta duwwaa achi keessa jiru sanii jechaadha. Subset, number of subset of set A, 2 to the power of n. N is 1, 2 to the power of 1 is 2. So isaan kanneen tarreessaa lamaan kana baay'ina all the subset of set A lamaan kana baay'inni miseensa cita tuutaa lama jennee lamaan sun eenyu jedhamtanii yoo gaafatamtan eenyuuf eenyu? Tuuta duwwaa fi tuuta kenname mataa isaa A mataa isaa jechaadha. A jechuun tuuta duwwaa of keessaa qabate. Isaan kana lamaan kun jechaadha. Okay. Subset. Proper subset is denoted by this symbol. Akkasitti inni subset yoo ta'e jala bunnaa proper subset yoo ta'e waan qabu jechaadha. Kanaaf by definition proper subset means if set A is subset of B and A is different from B, then A is called the proper subset of B. Mathematically, we can write this as A is proper subset of B as such. Kana jechuun proper subset kan jennu kun tuunni kenname tokko cita tuuta sirrii proper subset yoo jenne cita tuuta sirrii yookaan cita tuuta xiqqaa jechuudha. Kanaaf tuunni kenname tokko cita tuuta xiqqaa tuuta biraa ta'uudhaa fi tuunni biraa sun yoo xiqqaate miseensa tokkoon tuuta isa duraa san kenname san caaluu qabaa jechaadha. Kanaaf tuunni tokko mataa ofiitii fi cita tuuta sirrii ta'uu hin danda'u kan jedhu nu agarsiisa. For example, let A be 257 and B is a set containing 257 and 8. All elements of set A is contained in B. A keessa kan jiran guutumatti B keessa jiru. Kanaaf A is maal jennaani? A is set A proper subset of B? Gaafiidha. Find all proper subsets of set A and B. How many subsets does set A and B have? Kana deebisuudhaaf is set A subset of set B kan jedhu? Yes. Since A is proper subset of B kan jedhu? Yes. Because since A is subset of B and A and B are not equal. Haafi baan wal qixaa miti. Maaliif baan miseensa tokko 8 caala waan ta'eef. Kanaafiyyuu haafi baan wal qixaa miti waan ta'eef set A is proper subset of set B ta'a jechaadha. Kanaaf A keessa kan jiru akkuma jirutti B keessa ni jira. B keessa kan jiru miseensa tokkoon A caaleera. Kanaafuu proper subsetis ni ta'a, subsetis ni ta'a jechaadha. But B is not proper subset of A. Baan maal miti? Baan proper subset haa ta'uu hin danda'u jechaadha. Cita tuuta sirrii haa ta'uu hin danda'u. Maaliif B keessa kan jiran akkuma jirutti A keessa hin jiran waan ta'eedhaaf jechaadha. Okay.
Barratti immoo the proper subset of set A are maal irraa hambifna? Asirraatii tuuta mataa isaa irraa hambifna. Tuuta duwwaa 2 5 7 2 5 5 7 2 7 jennee tuuta mataa isaa irraa hambifna jechaadha. Tuunni kamiyyuu proper subset mataa isaa ta'uu waan hin dandeenyeef. The proper subset of set B are empty set 2 5 ammas kan B irraati maal hambifna? Kan B irraas maal hambifna jechaadha. Tuuta mataa isaanii hambifna 5 7 jennee isa kana akkasitti erga tarreessineen booda maal irraa hambifna? Tuuticha mataa isaa irraa hambifna. The number of proper subset of set A is 7. Yoo lakkoofnamma A tokko lama sadii afur shan ja'a torba qabataa jechaadha mataa isaa irraa fi proper subset. Osoo subsetii ta'ee 8 ta'a. Kanaaf formulaa waliigalaa proper subset ittiin barbaannu immoo baay'ina proper subset tuuta proper subset ittiin barbaannu 2 paaworii naa hir'isu tokko jennee ittiin barbaanna. Maaliif tokko irraa hir'isna? Tokko kan irraa hir'isnuuf miseensi mataan isaa citatuuta sirrii yookaan xiqqaa mataa ofiitiif ta'uu waan hin dandeenyeef irraa hir'isna jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf kanaa irratti kenname baay'inni tuutaa 3 waan ta'eef 2 paaworii 3 hir'isuu takka 2 paaworii 3 jechuun 8 8 hir'isuu takka immoo 7 ta'a jechaadha. Torban sun eenyu? Kunoo asitti maal goone ibsinee jira. And it has the number of subset of proper subset of set B. Okay, proper subset of B is 16. This is found by using the formula 2 to the power of n minus 1. N is 4, 2 raised to 4 is 16, 16 minus 1 is 15, 15, 15. So the number of proper subset of set B is not 16, it is 15, 15. Okay. Note for any set A is not proper subset of itself. Every set is not proper subset of itself. The number of proper subset of set A is 2 raised to n minus 1. Empty set is the proper subset of non-empty set. Warra tuuta duwwaa hin taaneef tuunni duwwaan maalidha? Proper subset ta'uu danda'a. Citatuuta sirrii yookaan citatuuta xiqqaa ta'uu danda'a. Garuu mataa isaatiif hin ta'u waan ta'eef maal jennaan? Non-empty set. Warra maal hin taane? Non-empty set. Tuuta duwwaa warra hin taaneef citatuuta xiqqaa ta'uu ni danda'a. Tuunni duwwaan jechaadha. If set A is subset of set B, conversely B is superset of A. We can write this as P is superset of A. Kana jechuun baan A of keessatti qabata, A baa keessatti qabatama, hammatama jennee akkasitti barreessinaa jechaadha. Okay, if for example, if A is empty, find the number of elements of A, proper subset of A, list all proper subset of A. The number of elements of A is 1 as we see earlier. The number of proper subset of A is 2 raised to n minus 1, which is 1, 1. All proper subsets of set A are empty set. Only empty set. Isaan kunniin eenyu kan jedhu empty setii qofa tuutichaan dabalatu jechaadha. Tokkoon tun eenyu kan jedhu kun tuuta duwwaa ta'a jechaadha. Okay, exercise 1-4. Identify equal set equivalences or which are neither equal or nor equivalent. So aan tokko lama sadii kenname baan afuriif shan nuuf kenname. Isaan kennama kanneen irratti hundoofnee tuuta wal qixaa tuuta wal madaalaa fi lamaanuu kan hin taane jennee adda baafnaa jechaadha. Tokkoffaa irratti A yoo laalle aan tokko lama sadii baan immoo afuriif shani tuunni kun lamaan wal qixaas hin taane walis hin madaalan. Baay'inni miseensa tuuta isaa sadii kan isa baan immoo lama. Kanaafuu lamaaf sadii wal qixaa miti waan ta'eef walin madaalanis wal qixaas miti. Therefore, since number of elements of A is different from number of elements of B, A and B are not equivalent and they are not equal. So we can say this as set A and B are neither equal nor equivalent. Nor equivalent. Lamaanuun ta'anii jechaadha. Kan baa'uudhaan qaa saa fi maa of keessaa qaba.
miseensituu ta'a. Daan immoo 6, 9 fi 12 garuu kullaa kofsaa kuni qubeedha. Ni madaalu wal qixaa miti immoo. So number of elements of C is 3. Number of elements of D is also 3. So 3 is equals to 3. So C and D are equivalent, but they are not equal. They are not equal because they contain equal number of elements, but which are not identical. Waliin fakkaatan. Kanaafiyyuu these two sets are equivalent but are not equal jennaan jechuudha. Kan daa yoo laalle I jaakaalaa kunis jaakaalaa ilaa yoo jedhee bakka wal jijjiire malee wal fakkaata. Kanaafuu wal qixas wal madaalus. Since number of elements of G and the number of elements of H are equal, G and H are what? Equivalent as well. We can write this symbolically as such. Akkasitti barreessina. Since A and B have the same or identical elements, they are what? Equal. Therefore, A and B are equal. I, X an element of W such that X less than 5 kan jedhu kun miseensa tuuta lakkoofsa hundaa ta'ee irra xiqqaa 5 kan ta'ee fi miseensa tuuta lakkoofsa laakkawii an element N jechuun miseensa tuuta lakkoofsa laakkawii fi irra xiqqaa yookiin wal qixa 5 kan ta'e. Kana yoo fudhanne bu'aa ta'e irra xiqqaa 5 kan ta'e 0 tokko 2 3 fi 4 5 gadi 5 hammatu. Kun 5 hammata 5 gadi tokko 2 3 4 5 kan 6. Kanaaf they contain equal number of elements. Jaanis 5 qaba, Inis 5 qaba, miseensa wal qixa qabu waan ta'eef they are equivalent. Since a number of elements of I and the number of elements of J are equal, I and J are equivalent. Since I and J have not the same or identical elements, they are not equal. Miseensa wal fakkaataa qaban. Kun 0 of keessaa qaba, kun 5 of keessaa qaba. Baay'inni isaanii wal qixa malee miseensa isaanii wal qixa miti waan ta'eef equalii miti jechaadha. Equivalentiin ta'u wal madaaluu garuu wal qixa miti jechaadha. Wal qixa miti. Wal madaaluudhaaf baay'inni miseensa isaanii wal qixa taanaan gahaadha jechaadha. Gahaadha. Okay, kaayoo ilaallee X is such that X is multiples of 30. L is equal to a set containing X such that symboliin tun such that agarsiisti. X is a factor of 10. Kanaafiyyuu baay'ataa 30 kan ta'an yoo tarreessine 30. Okay. Kanaaf inni kun 30 60 90 baay'ataa 30. 30 tokkoon baay'isuu, lamaan baay'isuu fi 3 baay'isuu ta'a jechaadha. Jedhaa itti fufa. Factors of 10 kun hirmaattota 10 kan 10 hiramuufii danda'u. Baay'ataa yoo jedhe kan 30 tokkoon baay'isuu, lamaan baay'isuu. Hirmaataa yoo jenne immoo kan 10 kun hiramuufii danda'u. Meeqaaf ni hirama? Tokkoof ni hirama, lamaaf ni hirama, shaniif ni hirama, 10. Kun baay'inni isaa dhaabbataadha. Kun itti fufaadha waan ta'eef they are Cs and B are neither equal nor equivalent. Lamaanuu hin taane jechaadha. Kun itti fufaa, kun dhaabbataa waan ta'eef. The other is list all the subsets of set H1 3 5. How many subsets and how many proper subsets does it have? Kan jedhu kan all the subset of set H are yoo tarreessine isaan kanneeni jechaadha. Isaan kanneeni. Number of subset of H is 8 in number. Baay'inni isaanii 8. Isa kanas akkami arganna? 2 paaworii 3 baay'inni miseensaa 3 waan ta'eef 8 ta'a. Inni biraan all the proper subset. All the proper subsets of set H are meeqa? Baay'inni miseensa tuuta kanaas 3 waan ta'eef 2 paaworii 3 8 irraa tokko 5 waan ta'uuf tuuta mataa isaa irraa hir'isna. Tokko 3 5 kan jedhu kana irraa hir'isnee keenyaa jechaadha. Kanaaf baay'inni isaanii meeqa? Baay'inni isaanii 7 jechaadha. Baay'inni isaanii. Isa kanas akkami arganna? Number of proper subset of set A is equals to 2 raised to n minus 1. So 2 raised to 3 minus 1 is 7.
Okay, this is all about. Okay, the other one is determine whether the following statements are true or false. A set containing A, B is not proper set of B, C, A. This is false because all elements of a set that contains AB contained in BCA. Inni kun akkuma jirutti isa kana keessa jira waan ta'eef kun soba ta'a. Sattaanu yoo fudhanne immoo A fi N kana keessa ni jiru citatoota kanaati kan jedhu kun isa argachuudhaaf isa kana argachuuf maal ta'a A fi A kan jennuun kun eenyu. Kanaaf tuuta kana X is vowel in the English alphabet kan jedhu voweliin A, E, O of U waan ta'uuf kun baay'een isaanii 5. Kanaaf A, E kun as keessatti argama. Kanaaf A, E kun kana keessa jira waan ta'eef this is true because all elements of AE contained in AE, a set containing AE, I, O, U. Kanaaf dhugaa ta'a jechaadha. Kan itti aanu immoo ishiin kunis proper subset ni taate kunis dhugaadha. Dhugaadha because all elements of A contained in isa kana keessatti hammatamanii jiru waan ta'eef jechaadha. Hammatamanii jiru waan ta'eef. Okay. 4. Express the relationship of the following sets using the symbols subset, no proper subset, superset of or equal. Jedhee haala kanaan kan nu gaafate kana tokkoffaa irratti 1 2 5 10 ba'an immoo kun lamaan waliif maali? A is proper set of B. Aan akkuma jirutti baa keessa ni jira. Baan immoo A of keessatti hammata jennee haala kanaan barreessuu dandeenya. Garuu wal qixaa miti. Kan caabira yoo dhanne X is that X is natural number less than 10. D is 1 2 4 8. Natural number less than 10 kan jennuun 1 2 3 hanga 9ti. B'n 1 2 4 8 jedhee nuuf kenne. Kanaaf daan citatuuta caati. Daa keessa kan jiru caa keessa akkuma jiru jira. Kana yoo jennee caan daa of keessatti hammata jennee haala kanaanis barreessuu dandeenya jechaadha. The other is one set containing 1 2 and F X is at 0 less than X, X less than 3, but X is an element of Z. Tuuta lakkoofsa integerii ta'ee gidduu 0 fi 3tti argamu 1 fi 2. 1 fi 2 fi 1 fi 2 wal qixa. Kanaaf E is equals to F. As well, E is subset of F, but E is not proper subset of F. Proper subset of F. This is the last one is consider set A, a set containing 2 4 6, B 1 3 7 9 10. So find the universal set. Isaan kanaaf universal set kan ta'e yeroo barbaannuufi 1 2 3 4 6 7 kan isaan kanneen hunda of keessatti qabatu universal set ta'a jechaadha. Universal set ta'a. Okay. Relate set A, B, C and the U using subset. Subset yoo walitti finne jalqabarra A is subset of U. B is also subset of U. C is subset of U. U is subset of itself. This is all about today's lesson. Thank you for watching.